Imagina que despiertas en una aldea del siglo XIII con el canto de un gallo muy convencido de que es tu despertador personal. No hay celular, ni mensajes de buenos días, mi amor, y mucho menos emojis de corazón. En la Edad Media, sí. Querías iniciar un romance. Necesitabas algo MSQ. Una sonrisa. En meme. Primeroq. Tudo. No existía eso de match. Los relaciones amorosas comenzaban, muchas veces, por acuerdos familiares. Si tus padres decidían por ti. Patosas. No. A veces ni siquiera. Conoces a tu futuro. Conuge hasta. El mismísimo. Da de la boda. Si eso no te hace cerrar los ojos del susto, nada lojara, y si era en ms campesino, la cosa era en ms simple, o trágica, el amor era, un lujo, que pocos, podían darse. Tenías que levantar con el sol, cuidar las colinas, cargar cubos de agua. Y en a tener fuerzas para enamorar al final del día letters. Spoiler, casi nunca sobreban fuerzas, pero no todo era tragedy, tambia, había, ferias, festivales, y danzas. Don los solteros del pueblo se lanzaban miradas tímidas entre panes y cabras. Ahi tal vez nacha algo parecido al coqueteo medieval. No existía el vins mucho por aquí, pero cel, TV, bailando, al lado del barrel, de cerveza. Y así, entre barro, miradas furtivas, y familias entrometidas, comenzaba lo, cuelos, llamaba namor. Y tour probably meant lamorias una pesadilla, sin Wi-Fi. Asterisk bienvenidos al arte sutil del coqueteo medieval, una disciplina tan delicada como esquivar una pez negra. En tiempos donde no existía Tinder, Instagram ni siquiera espejos decentes, el fleteo se limitaba a lo ms puro. Las miradas largas. Y a veces muy incómodas, si eras una joven doncella. Tu, da consistia, en hilar, recoga agua, y esquivar, pretendientes condintas, sospechos samant, o cintas. Si eras un joven campesino, tu mejor estrategia era mostrar cuantos sacos de cebada podías cargar sin desmiarte. El romance comenzaba con acciones, mira como arado es campo, todo para ti, mi dama, ramos de flores. Solo si eran rebados del jardín del monasterio, cartas de amor, pinas, si sabían escribir, el flirteo, medieval era MSB en físico, pero no en el sentido moderno, era físico, como, te sauve, de caer, en el lodo, o te ofreci mi lugar, en la, careta SOC, Querius impresioner, de verdad, había una carta, ferte, los torneos. Caballeros luchando por el honor de una dama, con espadas, lanzas y mucho, suda. Una especie de reality show, sangriento, sin cámaras, pero con público entusiasta, y cuando la noche caía, y los bardos comenzaban a tocar lads, desafinados, ahi sur, tal vez, surge el romanticismo. Entre un pedazo de pan duro, y en caldo. Tibio alguien se atrevía a decir, tu cabello brilla como el enobayo la luna. Pecia medieval, cortesia de las escasas de champan la Edad Media. El corteo amoroso no incluía mensajes de texto ni corazones en red social.
Hecho si alguien te miraba por ims de 5 segundos. Probablemente quería casarse contigo. Y si además te regalaba una manzana, eso ya era básicamente una propuesta formal. Los caballeros, si eran muy románticos, componían poemas para sus damas, ni sabían leer ni escribir, así que probablemente se los decubaban un monje burrito. Los trovadores cantaban canciones de amor que, aunque hoy sonarían extragas, nes poca haitian, suspire, hasta a los cabras. Y los regalos. Nada de flores, ni chocolates. Los obsequios, románticos, incluían cosas tiles, en par de sandalias, en saco de granos, o una gallina. Si un chico te regalaba una gallina amiga, ya estabas en serio. Claro todo esto con la bendición de los padres que, muchas veces vigilaban cada paso. Así que si querías en beso, necesitas tener suerte. O pedir permiso a toda la aldea. En el mundo medieval, ligar al matrimonio era como sobrevivir a una cruzada. Doa con menos armadura, yms present, familiar. Los compromisos no nacían del amor, sino de las alianzas. Si tu padre era herrero. Buscaba casar a su hija con el hijo del molinero, para asega, arce, pan y clavos, el resto de la vida, dot a ceremonia, era sencilla, frente a la iglesia. Con un cura que hablaba en latin mientras, todos sonrían fingiendo, que entendían. A veces ni los había, pero si tenías, suerte te regalaban una capa nueva, o un queso curado, luna de miel. Ims bien una noche sincere interrumpidos por ovejas o niñas ladrando. Y la timidez. Bueno, olvidemos la privacidad. Algunos parientes esperaban afuera del cuarto para asegurarse de que todo funcionara bien. Divorcio, imposible. Solo la muerte rompía un matrimonio. Y considerando las pesqueras, y falta de higiene, no había que esperar tanto tiempo. ¿Crees que las citas nocturnas en la Edad Media eran románticas? Bueno, tal vez lo eran, pero solo si te gustaba el olor a estiarco y la constanta amenaza de ser atacado por bandidos. Primero no existía eso de salir a cenar donde las posadas eran ruidosas, oscuras, y llenas de tipos sospechos, mascando huesos de cordero. La iluminación era con anticas, ovilas de cebo, que olían como en zapato, viejo frito, muy poco romántico. Y si decidias caminar con tu pareja por el pueblo, lo hacías esquivando charcos misteriosos, ratas, y ciudadanos gritando, en dialectos cunitus. En paseo, bajo, la luna era también bajo la posibilidad de que te caís una cabeza de orina desde una ventana, el frío era otro invitado obligatorio. Las copas pesaban como mantas mojadas y los besos rapidos eran lo único posible antes de que las narices se congelaran y caeran al suelo, pero aún así había ternura. En te homo medieval podia sonar como te he reservado el mejor pan del mercado. Y eso, amigo, era amor verdadero. En tiempos medievales, decirlo a alguien te extrago por carta era en verdadero acto de fe. No existía
WhatsApp, ni siquiera, palomas, internadas, de sentiment. Las catas, eran escritas, con plumas, que parecen, palos de escoba, en pergaminos, emescados, que en buen vino, enviar, una carta, de amor, podia significar, daryl el mensage, en viajero, barbudo con olora queso rancio y la esperanza de que no sé. La comieron los lobos, o la perdira, en una, apuesta de dedos, el contenido de los catas, era, algo, así, mi amada, Leono. En recuerdo el da que tus ojos, se cruzaron con los, meos detrás del pozo, comunal. Ojala el destino, me permita olar, tu cabello nuevamente antes de la próxima plaga. Y luego, silencio, días, semanas, meses, dada, que, una, respuesta, lagaba si lagaba. A veces, la carta regresaba con otro pretendiente, Qdec, a. Leono se casó con el panadero. Firma, tu nuevo, cucado. Así era, el amor, a distancia romántico. Su. Repito, llamas, salir, en, una, cita, ram, anica, en, la, edad media era. Una, misión, diplomática. Primero, no ibas, solo, nunca, jamás. Estabas acompañado por two T-letters, la comadre, el hermano celoso y, avisos. Hasta, el cura del pueblo dat el lugar, ideal para una cita, no era una cita, no en park. Era la misa. Wine, piensas, en tomar, la mano de tu, enamorada. Eso solo pasaba después. De firmar tres acuerdos entre familias. Sacrificar una gallina y consultar con el astrólogo. Del Ariano. Si el padre de la chica notaba, que la mirabas con intenciones. Sacaba el cinturón. Si el hermano lo notaba, scaba la espada. Y si lograbas decir algo romántico, tenía que ser así, dama mía, vuestra belleza ofusca, el brillo de las antorchas de mi castillo. Permitirias que os dedique un madrigal, y ella, consuerta, respondía, solo si mama aprueba, y el abadno se opone. Citas dobles, con supervision. El verdadero amor. Medieval era ms burocrático, Q romántico, en la edad media. Declara tu amor, no era tan fácil, como mandar, un mensaje, o regala flores del supermercado. No. Requiría, tinta. Cumamino, y, una caligrafía, tan, buena hasta, los manjaste, invidiarian. Los dovines enamorados se pasaban noches. In eras, escribiendo poemas que, en realidad, copiaban del trovador ms Chircano. Porque su, el plagio, romántico era muy medieval. Y cuando por fin, entregaban, el pergamino, guidosamente, enrolado, y amarrado, con una cinta, lo hacían a través de un page. O de un, nino de la odea que, solo aceptaba, dulceas, acambio, si la, dama aceptaba, el poema, era una, sino clara, de que, podia que tal vez algún día, pensara en ti. Y si no lo aceptaba probablemente, el poema, terminaba, como yesca, para encender, la chimenea, peor en, si el padre lo lea antes que ella. Y encantaba, palabras como deseo, mirada ardiente, o sueño contigo, entonces tú socavas. Pero con cor, por tu vida. Amor medieval, lento,
formal. Peligroso, y con, allora pergamino viejo, hoy en da, puedas flirtear con alguien en privado. Por mensaje, o en una cita, discreta, pero en la Edad Media, todo era público. Absolutamente, todo el corteo, las indirectas, los gestos ridículos de amor. Y todos inclinado, totía, el panadero, y el sacerdote, lo estaban mirando, si querías impresionar a una dama. Tenías que hacerlo delante del pueblo, como tocando una canción con un lad desafinado, recitando pasida, que nadie entendía. O lanzándote combates amistosos, que solían terminar en huesos rotos. Y cuidado con las reglas del coqueteo. Caballeresco. No podías morar. A una dama ims de tres segundos, porque eso era considerado una propuesta de matrimonio. 8. Y si la dabas una rosa, sin pedir permiso al padre? Eso era prácticamente declara la guerra a su familia. Y por supuesto, nada de tocar la mano, manos que estuvieras, dispuesto a pasar por un juicio, un duelo. O ser enviado al monasterio, ims cercano para reflexionar durante 30 ecos suri. El romance medieval era en deporte de alto risco, con público, juices y avisos, castigos en la plaza central. Si lograbas sobrevivir al corteo público, al juicio del padre, a los poemas, cursos y a las pruebas de castidad, atadad, en no podías, canta victoria, porque en la Edad Media, el amor venía con una cláusula no escrita, hasta que la peste nos separe. El promedio de vida era tan corto que muchas veces el matrimonio duraba lo que dura una siembra. Literalmente, casarse significaba tener hijos rápido. Te doro en el campo, y rezar para que ninguna enfermedad, invasion o hambruna arruinara el romance. Luna de miel, no existo letters, a lo mucho te da un enjaro de hidromiel y una bendición para no morir congelado en invierno, y si uno de los dos moría, lo cool era. Digamos, bastante común, la familia simplemente organizaba otro matrimonio. A veces el mismo mes. Porque el amor era importante, pero la cosecha no podía esperar, asiq, la próxima vez que te cita lig tard o te dejen en visto. Respira profundo, agradece el wifi, y recuerda. Al menos no tienes que impresionar a nadie con un lado roto frente a todo el pueblo.